Welcome, everyone. Food and drinks. Now, we are going to focus on speaking in this lesson. Now, as you know, this is the same topic that we have done in our vocab session as well. So, why are we doing it for our speaking? Well, basically, what we do is once we teach you the vocab, we will be using the same topics to teach you speaking, reading, writing, and listening. The reason for that would be that it is much easier for you then to understand the vocab and start using the vocabulary independently while speaking and writing. Food and drink. இந்த டாபிக் நாங்க ஆல்ரெடி vocabulary லெசன்ல பார்த்துருக்கோம். நாங்க vocabularyல படிச்ச லெசன் ஏன் திரும்ப இங்க பார்க்கிறோம். ஆல்ரைட். ஸோ இப்போ எங்களுக்கு vocab தெரியும். அதாவது இந்த லெசன் சம்பந்தமான வார்த்தைகள் சொற்கள் தெரியும். இந்த vocabularyயை நாங்க எப்படி ஸ்பீக்கிங்ல யூஸ் பண்றது, நாங்க பேசும்போது ஸ்பீக் பண்ணும்போது இந்த வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நாங்க எப்படி பேச போறோம் என்பதை படிக்கிறதுக்காகத்தான் நாங்க சேம் லெசனை ஸ்பீக்கிங்லையும் பார்க்க போறோம். ஸோ நாங்க லெசனுக்குள்ள போய் எப்படி இந்த வேர்ட்ஸை நாங்க யூஸ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். Right? So let's start off with the first topic, which is food and drinks. All right. Are you a vegetarian? What does that mean? Are you a person who eats vegetables only? Right? So, are you a vegetarian? Well, for me, no, I'm not. Okay? Or you can say, yes, I am. Okay? Now, there are sometimes people who are vegetarian, but they eat eggs, or sometimes they eat fish, but they don't eat meat. So it depends. Vegetarian actually means you're pure veggie. You don't eat any eggs, fish, or meat. But some people say, yes, I am, but I eat eggs. So let's try to develop that. You can say, yes, I am. If you want, you can say, but I eat eggs. Or you can say, but I eat cake, right? Are you a vegetarian? நீங்க சைவ உணவு உண்பவரா? நீங்க சைவ உணவு உண்பவர் அப்படின்னு சொன்னா எஸ் ஐ ஆம் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. இல்ல நீங்க சைவ உணவு எடுப்பவர் இல்ல அசைவம் சாப்பிடுறவர் அப்படின்னு சொன்னா நோ ஐ ஆம் நாட். இல்ல நான் இல்ல என்பதுதான் அதன் மீனிங். வெஜிடேரியன் அப்படின்னு சொல்றது சைவ உணவு உண்பவர்கள். பட் அதுலயும் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சில பேர் வெஜிடேரியனா இருப்பாங்க, ஆனா எக் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் வெஜிடேரியன் தான், ஆனா இந்த விஷயம் சாப்பிடுவேன் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. ரைட்? ஸோ இல்ல என்னும் போது யூ கேன் கிளியர்லி சே நோ ஐ எம் நாட். இல்ல நான் சாப்பிட மாட்டேன் என்பது அதன் அர்த்தம். எஸ் ஐ ஆம். நீங்க கம்ப்ளீட்டாவே சைவ உணவு உண்பவர் அப்படின்னு சொன்னா எஸ் ஐ ஆம். ஆம், நான் சைவ உணவு உண்பவர் என்பது அதன் அர்த்தம். பட் இல்ல நான் இது சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க சொல்லலாம் எஸ் ஐ ஆம் பட் ஐ ஈட் எக்ஸ். ஆம், நான் சைவ உணவு உண்பவர், ஆனாலும் நான் முட்டைகள் எடுத்துக்கொள்வேன். What other kinds of foreign food have you tried? So I've tried pizza, which is a foreign type of food. Again, pasta, which is a foreign type of food. Biryani, which again isn't Sri Lankan even though we eat it. Okay, so if you have eaten anything which is a foreign type of food, that it's not Sri Lankan, even though we have pizza, pasta, biryani, they are not Sri Lankan types of food. Second question, அடுத்த கேள்வி பாருங்க. What are the kinds of foreign food have you tried? நீங்க என்னென்ன வகையான வெளிநாட்டு உணவு வகைகள் சாப்பிட்டிருக்கிறீங்க? வெளிநாட்டு உணவு வகைகள் என்னும் போது நாங்க ஸ்ரீலங்காவிலேயும் அந்த உணவு எடுக்கிறதாக இருக்கும். ஆனாலும் அது பிரதானமாக வெளிநாட்டுல
உண்ணப்படுகின்ற உணவாக இருக்கலாம். ஸோ என்ன மாதிரியான வெளிநாட்டு உணவு சாப்பிடுவீங்க என்பதுதான் அதன் அர்த்தம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பீஸா, பாஸ்டா, பிரியாணி. நாங்க இங்க சாப்பிட்டாலும் பிரியாணி அது ஒரு ஃபாரின் டைப் ஆஃப் ஃபுட். How often do you cook at home? So for me, I cook every day. Or you can say twice a week. If it is 3 times a week, you can say thrice a week. And if your mother cooks for you and you don't cook, you will be like, never. If you do it sometimes, you can say sometimes. Right, so you could have the following responses. How often do you cook at home? Every day. How often do you cook at home? Twice a week. How often do you cook at home? You can say thrice a week. So twice means 2 times. Thrice means 3 times. How often do you cook at home? Never. That means you never do it. How often do you cook at home? Sometimes. So on and off, you tend to cook. All right. அடுத்த question. How often do you cook at home? How often do you cook at home? அப்படின்னு சொன்னா நீங்க எப்ப குக் பண்ணுவீங்க, இல்ல எந்தெந்த கால இடைவெளிகள்ல குக் பண்ணுவீங்க என்பதுதான். அதாவது வாரத்துக்கு 1 தடமா, இல்ல வாரத்துக்கு 2 தடமா, அந்த மாதிரி நாங்க கேட்கும் போது கேட்கறது how often do you cook at home? எவ்வளவு நாளைக்கு ஒரு தடவை நீங்க வீட்டுல குக் பண்ணுவீங்க. ஆல்ரைட். ஒவ்வொரு நாளும் நான் குக் பண்ணுவேன். ஸோ ஐ வில் சே எவ்ரி டே. ஒரு வாரத்துல 2 தடவை அப்படின்னா ட்வைஸ் அ வீக். 3 தடவை, ஒரு வாரத்துல 3 தடவை அப்படின்னா த்ரைஸ் அ வீக். இப்போ நீங்க குக் பண்ண மாட்டீங்க, வீட்டு அம்மா தான் குக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா how often do you cook at home? Never. ஒரு நாளும் இல்ல. சில நேரங்கள்ல நான் குக் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னா sometimes. How often do you cook at home? Sometimes. Alright. ஸோ இந்த மாதிரி ஆன்சர்ஸ் தான் நாங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸுக்கு பேசும்போது கொடுக்க போறோம். Let's order a dish you haven't tried out before. Okay? அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நீங்க சாப்பிட்டு பார்க்காத, ட்ரை பண்ணி பார்க்காத ஒரு டிஷ் நாங்க ட்ரை பண்ணுவோம். அதாவது ஒரு உணவு வகை நாங்க ஆர்டர் பண்ணுவோம் என்பதுதான் இதன் மீனிங். ரைட்? இதுக்கு முன்னாடி நீங்க சாப்பிடாத ஒரு உணவு வகை ஆர்டர் பண்ணுவோம். Say you go out with a bunch of friends, right? And they want to know if you have tried this specific type of food, right? So how will they ask you? Have you ever tried? What do you mean by tried? Have you ever eaten that before? Have you ever tasted or eaten? Tried means tasted, or you could even say eaten. Now, when you want to speak, remember, speaking is more informal than writing. So you can use the informal vocab to a certain extent, right? ஸோ அப்போ ஒரு கொஸ்டின் கேட்கப்படுகின்றது. அதாவது நீங்க இது வரைக்கும் என்னென்ன சாப்பிடவில்லை என்பது அறியறதுக்காக ஹேவ் யூ எவர் ட்ரைட் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க எப்பவாவது இந்த ஃபுட் சாப்பிட்டு இருக்கீங்களா, ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா என்பதுதான் அதன் மீனிங். ஸோ நாங்க பேசும்போது கொஞ்சம், அதாவது டு அ சர்டன் எக்ஸ்டென்ட் இன்ஃபார்மலா இருக்கலாம். ஸோ நாங்க ஹேவ் யூ எவர் ட்ரைட், ஹேவ் யூ எவர் டேஸ்டட், ஹேவ் யூ எவர் ஈட்டன், ஏதாவது ஒரு வேர்ட் இதுல யூஸ் பண்ணி கேட்கலாம். அதாவது ஏதாவது ஒன்று இதுல நீங்க சாப்பிட்டுருக்கீங்களா. So have you ever tried? Okay. Have you ever tried Indian food? Have you ever tried Thai food? Have you ever tried Japanese food? Have you ever tried Mexican food? Have you ever tried Korean food? Have you ever tried Chinese food? Have you ever tried Italian food? Okay, so these are the different types of food. You have Indian, Thai, Japanese, Mexican, Korean, Chinese, and Italian.
Okay, so if you want to ask someone, have you eaten this type of food before, or have you tasted this type of food before, you can ask the question, have you ever tried? Okay. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஷ்ஷஸ் இருக்கு இந்தியன் ஃபுட். ஸோ யூ கேன் சே, நீங்க கேட்கலாம், ஹேவ் யூ எவர் ட்ரைட் இந்தியன் ஃபுட்? இந்திய உணவு வகைகள் சாப்பிட்ருக்கீங்க. ஹேவ் யூ எவர் ட்ரைட் தாய் ஃபுட்? தாய் உணவு வகை நீங்க ட்ரை பண்ணி இருக்கீங்களா? எப்பவாவது சாப்பிட்டு இருக்கீங்களா? ஹேவ் யூ எவர் ட்ரைட் ஜப்பனீஸ் ஃபுட்? ஜப்பான் நாட்டு உணவு வகைகள் நீங்க எப்பவாவது ட்ரை பண்ணி இருக்கீங்களா? Have you ever tried Mexican food? மெக்சிகோ நாட்டு உணவு வகை எப்பயாவது நீங்க சாப்பிட்டு இருக்கீங்களா? Have you ever tried Korean food? கொரியன் உணவு வகை எப்பயாவது சாப்பிட்டு இருக்கீங்களா? Have you ever tried Chinese food? நீங்க சைனீஸ் ஃபுட் சாப்பிட்டு இருக்கீங்களா? Have you ever tried Italian food? நீங்க எப்பவாவது இத்தாலிய நாட்டு உணவு வகை சாப்பிட்டு இருக்கீங்களா? ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா? Alright. And what you need to remember here is this we. Okay, a lot of people say have you. Okay, so it's not have you, okay, it's have you. So we, you need to make sure you pronounce it clearly, right? Alright, அடுத்தது have you ever tried? have அப்படின்னு சொல்றது தவறு. சம்டைம்ஸ் நாங்க பேசும்போது have அப்படின்னு சொல்லி சொல்றத கேட்டிருப்போம், இல்ல நாங்களுமே அப்படி சொல்றதாக இருக்கலாம். பட் தட் இஸ் ராங், அது தவறு. வ சவுண்ட் அழகா வரணும். Have you ever tried? All right, what you see in the menu and what would you like to order? Okay, all right, next one. What do you see in the menu? இந்த மெனுல நீங்க என்ன பாக்குறீங்க? It's from the Sunny restaurant, and for the meals you can see fish and chips with peas. You can also see vegetable curry with rice. And what is this? This is the price, okay? And what is this sign here? This sign here, this is the pound sign, okay, which is used in the Great Britain. So here you can see cheese and tomato pizza with salads. You can also see meatballs, spaghetti and tomato sauce, right? So these are usually not type of food that we eat, but you usually see this a lot around the world in different restaurants. Then we have desserts, which is something that we eat after our main meal. So we have fruit salad, we have chocolate cake, we have ice cream, which is vanilla or strawberry. Then we have drinks, we have water, orange juice, lemonade and milkshake, again banana or chocolate. So I taught you how to pronounce chocolate. It's not chocolate, it's chocolate, okay? So we've also got the prices along. So these are the things that we see in the menu, right? We see meals, we see desserts, we see drinks, and we see under each heading different types of food and drink. What would you like to order? Okay, so when someone asks you, what would you like to order? So this is the question someone can ask you. All right, so what do you see in the menu? இந்த மெனுவில் நீங்க என்ன பார்க்குறீங்க அப்படின்னு நாங்கள் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தோம். ஸோ மெனு என்பது நாங்கள் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போனால் அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் என்னென்ன உணவு வகை இருக்குது என்பதை எங்களுக்கு ப்ரைஸ் லிஸ்ட்டோட காட்டுற ஒரு கார்டு, இல்லாட்டி இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பேப்பர் ஆகவும் இருக்கலாம். அதை எங்கள்கிட்ட கொடுத்து வாட் வுட் யூ லைக் டு ஆர்டர் அப்படின்னு கேட்டேன். அதாவது அந்த மெனுவில் இருக்கிற விஷயங்கள்ல இருந்து, உணவு வகைகள்ல இருந்து நீங்க என்ன ஆர்டர் பண்ண விரும்புறீங்க என்பதுதான் அதன் அர்த்தம். வாட் வுட் யூ லைக் டு ஆர்டர்? நீங்க இதுல இந்த மெனுல இருந்து என்ன ஆர்டர் பண்ண விரும்புறீங்க? ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா எங்களுக்கு கொடுக்குற மெனு கார்ட்ல ஃபர்ஸ்டாக இருக்குன்றது மீல்ஸ், அதாவது பிரதான உணவு வகைகள். ஆல்ரைட், ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் அண்ட் சிப்ஸ் வித் பீஸ், வெஜிடபிள் கறி வித் ரைஸ், சீஸ் அண்ட் டொமேட்டோ பீஸா வித் சாலட், மீட் பால்ஸ், ஸ்பெகட்டி அண்ட் டொமேட்டோ சாஸ். ஆல்ரைட், இப்போ இந்த ஃபுட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதன் ப்ரைஸ் இருக்கு.
இதுல இருக்கிற இந்த சைன், இந்த சிம்பல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பவுண்ட்ஸ், ரைட்? நாங்க ஸ்ரீலங்கால என்ன யூஸ் பண்றோம்? ருபீஸ். அதே மாதிரி இங்க யூஸ் பண்ற பவுண்ட்ஸ், அதுக்கான சிம்பல் தான் இந்த பிரைஸுக்கு பக்கத்துல இருக்குன்றது. ஆல்ரைட். அடுத்தது டெசர்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஃப்ரூட் சாலட் இருக்கு, சாக்லேட் கேக் இருக்கு, ஐஸ்கிரீம் இருக்கு. அண்ட் சாக்லேட் கேக் இல்ல, ரைட்? தட் இஸ் ராங். சாக்லேட் கேக். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ட்ரிங்க்ஸ், வாட்டர், ஆரஞ்ச் ஜூஸ், தோடம்பழச்சாறு ஜூஸ், லெமனேட், மில்க் ஷேக், பனானா ஆர் சாக்லேட். அதாவது ஃப்ளேவர்ஸ், பனானா மில்க் ஷேக்கும் இருக்கு, சாக்லேட் மில்க் ஷேக்கும் இருக்கு. ரைட். ட்ரிங்க்ஸ், என்னென்ன ட்ரிங்க்ஸ் இருக்கு? வாட்டர், தண்ணி, ஆரஞ்ச் ஜூஸ், தோடம்பழச்சாறு ஜூஸ், லெமனேட், கோலா. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மில்க் ஷேக், அதுல பனானா மில்க் ஷேக்கும் இருக்கு, சாக்லேட் மில்க் ஷேக்கும் இருக்கு. ஆல்ரைட். ஸோ இது எல்லாமே இந்த மெனுல இருக்கு, அந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல இருக்கிற உணவு வகைகள், டெசர்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரிங்க்ஸ். What is the response you are going to give? I would like to order. Okay, so when you want to tell, okay, this is what I like, this is what I want, you don't tell them, oh, I want this. You can, but you would be more polite if you say, I would like to order what? A chocolate cake and a glass of lemonade. Okay, so here lemonade is usually served in a glass. You can order whatever you like. What would you like to order? I would like to order fish and chips with peas and a bottle of water, please. You can add please as well to that. So this is actually when you talk, right? What would you like to order? I would like to order vegetable curry with rice and orange juice, please. What would you like to order? I would like. So when you say I would like, you can put a contraction form and say I'd like to order a chocolate cake and a glass of lemonade. So let's practice using I'd. Okay, what would you like to order? I'd like to order a fruit salad and a bottle of water. What would you like to order? I'd like to order meatballs, spaghetti and tomato sauce, please. Right? So that is one structure. Another one you could use is I would like to have. Okay, so you don't have to use the word order. You can use the word have. I would like to have a vanilla ice cream. I would like to have a strawberry ice cream. I would like to have fish and chips with peas and a glass of lemonade. So here is another way you could tell that this is what you want. Okay? இதுல இருந்து நீங்க என்ன ஆர்டர் பண்ண விரும்புறீங்க என்பதை நாங்க எப்படி கேட்போம்? What would you like to order? So that was the question. Alright. So இதுக்கு நீங்க என்ன ரெஸ்பான்ஸ், அதாவது பதில் கொடுப்பீங்க? I would like to order a chocolate cake and a glass of lemonade. அதாவது நான் ஆர்டர் பண்ண விரும்புவது சாக்லேட் கேக்கும் glass of lemonade. So நீங்க ஆர்டர் பண்ற ட்ரிங்க் வந்து lemonade, நீங்க ஆர்டர் பண்ற டெசர்ட் வந்து சாக்லேட் கேக். I would like to order அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க என்ன ஆர்டர் பண்ண விரும்புமோ சொல்லலாம். அதே மாதிரி நீங்க இதை டிஃபரெண்டாவும் சொல்லலாம். அதாவது ஆர்டர் என்பதுக்கு பதிலா you can say have. I would like to have a vanilla ice cream. நான் ஒரு vanilla ice cream எடுத்துக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். I would like to have a vanilla ice cream. அதே போல I would என்பதை நாங்க கண்ட்ராக்ட் பண்ணி சுருக்கி சொல்லலாம். I would அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வந்து மோஸ்ட்லி ஸ்போக்கன் லாங்குவேஜ்ல தான் நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம். I would அப்படின்னு இல்லாம நீங்க சொல்லலாம் I'd like to order a chocolate cake and a glass of lemonade. Next one, I'd like to have a vanilla ice cream. I would like to have a vanilla ice cream. அதே மாதிரி அதை contract பண்ணி I'd like to have a vanilla ice cream. Both are correct. So your turn means please practice asking the question from someone and then get their response
Meanwhile, ask someone at home to ask you the question and then you can answer at home. And try using these simple phrases, I'd like to order, I'd like to have, right? So if you go to a restaurant or you want to order something from anywhere, like a fast food chain restaurant, right? You can just quickly use these phrases, okay? So, what would you like to order? Let's jot down a few answers so that it will be easier for you to remember. Right. What would you like to order? I'd like to have, let's say, I'd like to have a fruit salad. Right? Now, what if this chocolate cake, as you can see, they are in pieces, right? It's not the whole chocolate cake, but they have pieces. How do you say that? I'd like to have a piece. I'd like to have a piece of chocolate cake. A piece of. அதே மாதிரி நாங்க வேறு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம். இந்த மெனுவில் இருக்கிற சில ஃபுட் ஐட்டம்ஸை நாங்கள் எப்படி சொல்ல போகிறோம். யூ கேன் சே ஃப்ரம் மீல்ஸ் ஐட் லைக் டு ஹாவ் சீஸ் அண்ட் டொமேட்டோ பீஸா வித் சாலட், ஆர் ஐ வுட் லைக் டு ஹாவ் சீஸ் அண்ட் டொமேட்டோ பீஸா வித் சாலட். ஐ வுட் லைக் டு ஹாவ் ஃப்ரூட் சாலட். அப்படி இல்லாட்டி ஐட் லைக் டு ஹாவ் ஃப்ரூட் சாலட். ஐட் லைக் டு ஹாவ் அ பாட்டில் ஆஃப் வாட்டர், ஆர் ஐ வுட் லைக் டு ஆர்டர் மில்க் ஷேக். இந்த மாதிரி நீங்க டிஃப்ரெண்ட் வேஸ்ல ஒரு மெனு கார்டில் இருக்கிற விஷயங்களை எப்படி ஆர்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். வாட் யூ see in the menu, நீங்க என்னென்ன பாக்குறீங்க இந்த மெனுல, அதுல இருந்து வாட் வுட் யூ லைக் டு ஆர்டர், என்ன ஆர்டர் பண்ண விரும்புறீங்க, அதுக்கான ஆன்சர்ஸை நீங்க இப்படி கொடுக்கலாம். ஆல்ரைட், இப்போ பாருங்க, சாக்லேட் கேக் ஆர்டர் பண்ண போறீங்க. ஆனால் சாக்லேட் கேக் வந்து துண்டுகளாக, சிறு சிறு துண்டுகளாக, அதாவது பீசஸாக வெட்டி தான் இருக்கு. ஸோ நீங்க அதுல ஏதோ ஒரு பீஸ் ஆர்டர் பண்ண போறீங்கன்னு சொன்னா அதை எப்படி சொல்லுவீங்க? ஐட் லைக் டு ஆர்டர் அ பீஸ் ஆஃப் சாக்லேட் கேக், இல்லாட்டி ஐட் லைக் டு ஹாவ் அ பீஸ் ஆஃப் சாக்லேட் கேக், ரைட்? ஸோ ஒரு துண்டு உங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லும் போது நீங்க சொல்லுவீங்க அ பீஸ் ஆஃப் சாக்லேட் கேக், ரைட்? ஸோ இது எல்லாமே சொல்லும் போது நீங்க கவனிக்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் அந்த ஏற்ற இறக்கம். அதை நாங்க இங்கிலீஷ்ல சொல்வோம் இன்டனேஷன். இன்டனேஷன் சொன்னா அந்தந்த இடத்துக்கு அந்தந்த வேர்ட்ஸுக்கு ஏற்ற விதமான அந்த ஏற்ற இறக்கத்தோடு சொன்னாதான் சரியான முறையில மீனிங் வெளிப்படும். இல்லாட்டி தான் நாங்க ஒருத்தர் பேசும்போது சொல்லுவோம் இவர் சொன்னது என்னன்னு எனக்கு புரியல, ஏன்னா அந்த இன்டனேஷன் ஏற்ற இறக்கம் சரியா இருக்காது. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் வரும். நாங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் இதை படிப்போம். இப்போ பிகினர் லெவல்ல தான், பட் இப்ப இருந்தே நீங்க அது கொஞ்சம் கவனிச்சு வச்சிங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் லெவலுக்கு வரும்போது ஈஸியாக இருக்கும். I'd like to have a fruit salad. I'd like to have a piece of chocolate cake. Again, I'd like to have a piece of chocolate cake, right? Now say that you only want lemonade. So usually lemonade is served in a glass, right? So you can say, I'd like to have a glass of lemonade. I'd like to have a bottle of water. Now water can come in a glass, water can come in a bottle. So say that you want a bottle, you can say, let's use the first phrase, right? I'd like to order, okay? So let's use two things at the same time. I'd like to order, I'll start from this side. I'd like to order, what can I say? Let's use vegetable curry with rice. Vegetable
curry with rice and a bottle of water. Right? So, I'd like to order vegetable curry with rice and a bottle of water. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வாட்டர் வந்து பாட்டில்லையும் வரலாம் கிளாஸ்லயும் வரலாம். ஸோ யூ கேன் சே I'd like to have a bottle of water இல்லாட்டி I'd like to have a glass of water. அதே மாதிரி நீங்க ரெண்டு விஷயம் ஆர்டர் பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னா I'd like to order vegetable curry with rice and a bottle of water. Right? I'd like to order vegetable curry with rice and a glass of water. Right? So நீங்க ரெண்டுல எதுவுமே யூஸ் பண்ணலாம் glass bottle ரெண்டு. So you have to use that please and thank you as well. அதே மாதிரி நீங்க இதுல please என்ற வேர்டு ஆட் பண்ணலாம். அதாவது courtesyக்காக மரியாதைக்காக please என்ற வேர்டு ஆட் பண்ணலாம். For example, I'd like to order vegetable curry with rice and a bottle of water please. அந்த மாதிரி நீங்க please என்ற விஷயத்தையும் ஆட் பண்ணி அதை வந்து more courteous ஆக்கலாம். What if you want to order milkshake? What can you say? What can you say? You can tell, I'd like to have a banana milkshake. Right? I'd like to have a banana milkshake. So, you can use the same structure, right? And construct your own answer. What are the two sentence structures? I would like to order, or you can say, I'd like to order. Or you can say, I would like to have. Or using the contracted form, you can say, I'd like to have. Right? அடுத்தது நீங்க ஒரு மில்க் ஷேக் ஆர்டர் பண்றதாக இருந்தால் எப்படி ஆர்டர் பண்ணுவீங்க? இப்போ இதுல ரெண்டு ஃபிளேவர்ஸ் இருக்கு. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் பனானா நீங்க சொல்லலாம் I'd like to have a banana milkshake. I'd like to order a banana milkshake. Alright. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு மெனு கார்ட்ல இருந்து என்னென்ன ஆர்டர் பண்ண விரும்புறீங்க என்பதை இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் அதாவது I'd like to order இல்லாட்டி I'd like to have என்ற phrases யூஸ் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணலாம். Alright. So moving on, here we are going to have a look at a conversation. Alright. ஸோ ஒரு ஃபுட் எப்படி ஆர்டர் பண்றது என்பது தொடர்பாக நாங்க பார்த்ததால இப்போ நாங்க பார்க்க போறது ஃபுட் ஆர்டரிங் தொடர்பான ஒரு கான்வர்சேஷன். ஆர்டரிங் ஃபுட் கான்வர்சேஷன் அப்படின்னு சொன்னா உரையாடல். Right? So if you understand how to order food, you will use the proper words, the phrases and the proper voice range when you're ordering food. So it is important that you learn this specific function, right? Read the conversation between the waiter and the customer and arrange it in the correct order. So we have A and then we have B, right? So one person is the waiter and then the other person is the customer. We don't know exactly who. We can see A and B. So we have to first read and understand who is the customer, who is the waiter, right? And arrange it in the correct order. So this is all jumbled. We must read it, understand it and put it in the correct order. இதுல என்ன செய்ய போறோம்? read the conversation. உரையாடலை வாசிக்கவும். யாருக்கும் இடையிலான உரையாடல்? between the waiter and the customer. waiter அப்படின்னு சொன்னா ரெஸ்டாரண்ட்ல எங்களுக்கு உணவு கொண்டு வந்து தாரவர், பரிமாற்றவர். அவருக்கும்
கஸ்டமருக்கும் வாடிக்கையாளருக்கும் இடையிலான அந்த கான்வர்சேஷன் உரையாடலை நாங்க வாசிக்க போறோம். பட் இது சரியான ஆர்டர்ல இல்ல. ஸோ அதை நாங்க அரேஞ்ச் பண்ணி சரியான ஆர்டர்ல எழுத போறோம். ஆல்ரைட். ஸோ இந்த கான்வர்சேஷனை நாங்க இப்படி அரேஞ்ச் பண்றதன் மூலம் எங்களுக்கு சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர், அதாவது ஒரு கான்வர்சேஷன்ல எப்படி ஒரு சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்க வேணும், ஃப்ரேசஸ் என்ன மாதிரி இருக்க வேணும், இன்டர்னேஷன் அந்த வாய்ஸ் ரேஞ்ச், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எப்படி இருக்க வேணும் என்பது பற்றியும் நாங்க படிக்கலாம். So let's have a look at it. Sure. Would you like any appetizers today? கண்டிப்பாக. சாப்பிட்றதுக்கு எதுவும் தேவையா? No problem. Can I get you anything else? பரவாயில்ல. வேற எதுவும் கொண்டு வரவா? Can I start you off with anything to drink? உங்களுக்கு குடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது முதல்ல கொண்டு வரவா? No, thank you. That will be all for now. இல்ல, நன்றி. இப்போதைக்கு இவ்வளவு போதும். May I get an order of barbecue wings? Barbecue wings ஆர்டர் பண்ண முடியுமா? Yes. May I have some water, please? ஆம், தயவாக கொஞ்சம் தண்ணீர் கிடைக்குமா? So, when we have a look at this, who is the waiter? Who is the customer? All right. இதுல AB இந்த ரெண்டு பேருடைய டயலாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஏ தான் வேட்டராக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் தான் கேட்காரு. உங்களுக்கு அப்பிடைசர்ஸ் தேவைப்படுமா அன்னைக்கு? பரவாயில்ல, நான் உங்களுக்கு வேற எதுவும் தரவா அந்த மாதிரி கேட்காரு. அதே மாதிரி பி வந்து நோ தேங்க்யூ, இது ஓகே, இது போதும், அந்த மாதிரி விஷயங்கள், அதாவது என்ன வேணும் என்பது தொடர்பான விஷயங்கள் சொல்றாங்க. ஸோ அதனால ஏ வேட்டர், பி கஸ்டமர். ஆல்ரைட். இப்போ நாங்க இது சரியா ஆர்டர் பண்ணுவோம். So therefore, A should be the waiter, B should be the customer. Alright. இப்போ இதுல எந்த டயலாக் முதலாவதாக இருக்குமா நினைக்கிறீங்க? Alright. So waiter கேட்கிற விஷயம் தான் ஃபர்ஸ்டாக இருக்கும். waiter என்ன கேட்கிறார்? Can I start you off with anything to drink? உங்களுக்கு குடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது முதல்ல கொண்டு வரவா? Alright. So அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டயலாகாக இருக்கணும். Okay. So let's keep this down here, right? And let's take the proper one up. Okay. Can I start you off with anything to drink? அடுத்தது அதற்கான ஆன்சர் எதுவாக இருக்கலாம். அப்பிடைசர்ஸ் இல்லை, அதுவும் சாப்பிட்றது, பார்பக்யூ விங்ஸும் இல்லை. ஸோ ட்ரிங்க்ன்றதால ட்ரிங்க் சம்பந்தமான இது ஒரு ஆன்சராக தான் இருக்கணும். ஸோ இதுல ட்ரிங்க் சம்பந்தமாக இருக்கிற ஆன்சர் எது? எஸ். மே ஐ ஹேவ் சம் வாட்டர் ப்ளீஸ்? ஆல்ரைட். ஸோ அதுதான் அடுத்ததாக வர வேணும். செகண்ட் ஒன். May I have some water please? There you go. That is the response, right? Can I start you off with anything to drink? Yes. May I have some water, please? Then what would be the question? Sure. Would you like any appetizers today? All right. அடுத்தது என்ன வரும்? Sure. Would you like any appetizers today? So, waiter கேட்கிற விஷயம் தான் அடுத்ததாக வரும். And then what can you answer? May I get an order of barbecue wings? அப்ப அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் கொடுக்கணும். அது என்ன ஆன்சராக இருக்கலாம்? ஸோ அது வந்து இந்த கேள்விக்கு ஒரு ஆன்சர் வரணும். ஸோ இந்த கேள்விக்கான ஆன்சர் எதுவாக இருக்கலாம்? அப்பிடைசர்ன்றதால அது ஒரு ஃபுட்டாக தான் இருக்க வேணும். ஸோ அதனால மே ஐ கெட் அன் ஆர்டர் ஆஃப் பார்பக்யூ விங்ஸ், அதுதான் அடுத்தது வர வேணும். அதுக்கப்புறம் வேட்டர் என்ன சொல்லுவாங்க? நோ ப்ராப்ளம். கேன் ஐ கெட் யூ எனிதிங் எல்ஸ்? உங்களுக்கு வேற ஏதாவது கொண்டு வரவா? No problem. Can I get you anything else? What would the customer say? No, thank you. That will be all for now, right? Then the customer will say, no, thank you. That will be all for now. அதாவது இல்ல பரவாயில்ல, இப்போதைக்கு இவ்வளவும் போதும். I'd like to have a glass of water, please. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா சில விஷயங்களை வந்து நாங்க வேற விதமாகவும் கேட்கலாம். இப்போ நாங்க ஆல்ரெடி முதல் ஸ்லைட்ல பார்த்திருந்தோம் எப்படி ஒரு ஃபுட் ஆர்டர் பண்றதுன்னு சொல்லி. ஸோ அந்த நாலேஜை யூஸ் பண்ணியும் நாங்க இதுல சில விஷயங்களை சேஞ்ச் பண்ணி கேட்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எஸ் மே ஐ ஹேவ் சம் வாட்டர் ப்ளீஸ் என்றதை நாங்க இப்படியும் கேட்கலாம். ஐட் லைக் டு ஹேவ் a glass of water please. நாங்க ஆல்ரெடி முதல் ஸ்லைட்ல அதை பார்த்திருந்தோம். அதே மாதிரி மே ஐ கெட் an order of barbecue wings என்றதுக்கும் நாங்க எஸ் ஐட் லைக் டு ஆர்டர் barbecue wings அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நாங்க ஆர்டர் பண்ணலாம். தீஸ் ஆர் ஆல்சோ டிஃபரெண்ட்
ways of ordering some food. Okay, you can say yes. I'd like to. I'd like to order barbecue wings, right? No problem. Can I get you anything else? ප්‍රශ්නයක් නෑ. වෙන මොන හරි ඕනේද? No, thank you. That will be all for now. You can say no, thank you. That will be all for now. Right? Alright, so let's practice the conversation at a flow. Can I start you off with anything to drink? Yes. May I have some water, please? Sure. Would you like any appetizers today? May I get an order of barbecue wings? No problem. Can I get you anything else? No, thank you. That'll be all for now. Right? Okay, so here you can have a look, right? To check the answers and see if you have got the same structure. Let's underline the interesting phrases we would use when ordering food or taking an order. இப்போ இதுல நீங்க ஆன்சர்ஸை செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இதே ஆன்சர்ஸ் தான், அதாவது சரியான ஆர்டருக்கு தான் நீங்க அந்த கான்வர்சேஷனை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி இதுல நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம். சரி, இதுல என்ன எழுதியிருக்குன்னு பாருங்க. லெட்ஸ் அண்டர்லைன் தி இன்ட்ரெஸ்டிங் phrases we could use when ordering food or taking an order. அதாவது ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணும் போது இல்ல ஒரு ஆர்டரை நாங்க எடுத்துக்கொள்ளும் போது என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் முக்கியமான இல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான phrases நாங்க யூஸ் பண்றோம். இந்த phrases அண்டர்லைன் பண்ண போறோம். ரைட். So let's have a look at it. Can I start you off? That would be a good phrase. Can I start you off? Can I get you? Right? So what can here may I have? May I have? May I have a glass of lemonade? May I have a fruit juice? May I have a bottle of Coke? Right? Would you like? So again, would you like? Sure. Would you like to order your meal? Would you like to order an appetizer? Right? So you can say, may I get? So may I have? May I get? No problem. Can I get? Can I get you anything? No, thank you. That will be all for now. Let's start off with the first one. முதலாவது. Can I start you off with anything to drink? Can I start you off? அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஆரம்பித்து வைக்கிறதுக்கு, ரைட், உங்களுக்கு இதை தொடக்கி வைக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ட்ரிங்க் நான் கொண்டு வரவா, சரியா? ஸோ இது வந்து வேட்டருக்கு கேட்கறது. நாங்க ஒரு விஷயம் ஆர்டர் பண்ணும்போது வேட்டை சில விஷயங்கள் எங்களுக்கு கேட்பார், சொல்வார். செகண்ட் ஒன், எஸ், மே ஐ ஹேவ் சம் வாட்டர் ப்ளீஸ். ஸோ நீங்க ஆர்டர் பண்ணும்போது நீங்க கேட்பீங்க, மே ஐ ஹேவ் சம் வாட்டர் ப்ளீஸ், எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் கிடைக்குமா, இல்ல நான் கொஞ்சம் தண்ணீர் பெற்றுக்கொள்ளலாமா குடிக்கிறதுக்கு. ஆல்ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஷோர், would you like any appetizers today? would you like, அதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது appetizers பிடித்திருக்குமா, இல்ல நீங்க எடுக்க விரும்புறீங்களா, அந்த மாதிரி விஷயத்தை நாங்க கேட்கறதுக்கு would you like. ஸோ நாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டர் எடுக்கும் போது சொல்லும் போது நாங்க சும்மா வீட்டுல பேசுற மாதிரி டூ இன்ஃபார்மலா, ரொம்பவே இன்ஃபார்மலா இருக்க ஒரு சில விஷயங்களை நாங்க கொஞ்சம் இந்த மாதிரி பொலைட் வேர்ட்ஸ், அதாவது courtesy வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி கேட்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே courtesy வேர்ட். May I have some water? May I? Would you like to? Right? Then அதே மாதிரி may I get an order of barbecue wings? Third one பாருங்க, அதற்கான response. Sure. Would you like any appetizers today? Or would you like to order any food today? So would you like to? நீங்க விரும்புறீங்களா, ஆர்டர் பண்ண விரும்புறீங்களா, இல்ல ஏதாவது எடுத்துக்கொள்ள விரும்புறீங்களா என்பதை அது மீன் பண்ணுகின்றது. அடுத்தது, may I get an order of barbecue wings? Or can I order barbecue wings?
ஸோ நான் barbecue wings ஆர்டர் பண்ணலாமா, எடுத்துக்கொள்ளலாமா? அடுத்தது no problem, can I get you anything else? no problem என்றால் பரவாயில்ல, வேற ஏதும் கொண்டு வரவா, வேற ஏதும் எடுத்துட்டு வரவா? லாஸ்ட் ஒன் no thank you, that will be all for now. alright, ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா can I start you off, may I have, would you like any, may I get, can I get, no thank you, that will be all for now. right, so இந்த மாதிரி விஷயங்கள் the most important எல்லாட்டி interesting phrases நாங்க ஆர்டர் பண்ணும்போது பார்க்குறோம். ரைட், ரெண்டு பேர் பேசுறதுலையும் வெயிட்டர் சரி கஸ்டமர் ரெண்டு பேருக்குமான கான்வர்சேஷன்ல இந்த விஷயங்களை நாங்க இம்பார்ட்டன்ட் விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அண்டர்லைன் பண்ணலாம். So these are the interesting phrases that we could use when ordering food or when taking an order. Right? All right. Let's have a look at the next one. Read the conversation between the waiter and the customer and arrange it in the correct order. Right? So now I want you to do this on your own. இதே மாதிரி இன்னொரு கேள்வி. Read the conversation between the waiter and the customer and arrange it in the correct order. இத நீங்க இப்போ தனியா செய்ய போறீங்க. So I'm going to give you a few minutes. Pause the video and then do it. Once you finish, we can have a look at the answers together, right? Now go to video එක මෙතනින් pause කරලා තනියම කරන්න. කරාට පස්සේ අපි බලමු උත්තර ටික මොන වගේද කියලා. Right? Would you like an appetizer? May I get you anything to drink? Sure. Would you like anything else? May I get an order of barbecue wings? That'll be fine for now. Thank you. Sure. Would you like anything else? Yes, please. May I get a glass of lemonade? Okay? Right. So இதுலயும் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எல்லாம் ஜம்பிள்டா இருக்கு. முதலாவதாக என்ன வரலாம்? ஷுவர் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ற ஒரு விஷயம் முதலாவதாக வராது. இது மோஸ்ட்லி ஒரு கொஸ்டினாகத்தான் இருக்கும். ஸோ என்ன கொஸ்டினா இருக்கும்? மே ஐ கெட் யூ எனிதிங் டு ட்ரிங்க்ன்றதா இல்லை வுட் யூ லைக் அன் appetizerன்றதா? எது ஃபர்ஸ்டா வரும்? ட்ரிங்க். ட்ரிங்க் தான் எப்பயுமே appetizerக்கு முதல். ஸோ அதனால the first one will be மே ஐ கெட் யூ எனிதிங் டு ட்ரிங்க். உங்களுக்கு குடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது குடிப்பானம் கொண்டு வரவா? The drink comes before the appetizer, so we are going to start off with the what? We're going to start off with the drink. May I get you anything to drink? Yes, please. ஸோ அதற்கு ஒரு ஆன்சர் இருக்கும். என்னவா இருக்கும்? ஸோ இது ட்ரிங்க் சம்மந்தமான ஆன்சர் இதில் இருக்கு. லெமனேட். ஸோ யூ வில் சே எஸ் ப்ளீஸ், மே ஐ கெட் அ கிளாஸ் ஆஃப் லெமனேட். எனக்கு ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் லெமனேட் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறது அடுத்து. Okay, so you could put this one or there's another one. What can we put? Having a look at this. Appetizer, right? So you can use either phrase, right? அடுத்தது appetizer. ஸோ அதை வந்து ரெண்டு விதமா கேட்கலாம். அதாவது என்ன ஃபுட், என்ன சாப்பிட்றீங்கன்றதான அதோட அர்த்தம். ஸோ ரெண்டு விதமா கேட்கலாம். ஷுவர். வுட் யூ லைக் எனிதிங் எல்ஸ்? ஷுவர் அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா. ஏன் நாங்கள் அதை கண்டிப்பான்னு சொல்கிறோமே, இதில் ஷுவர்ன்னு சொல்கிறோம்? பிகாஸ் அதுக்கு முதல் இருந்தது வந்து ஒரு கொஸ்டின். மே ஐ கெட் அ கிளாஸ் ஆஃப் லெமனேட். எனக்கு கிளாஸ் ஆஃப் லெமனேட் எடுத்துக்கொள்ள முடியுமா? ஸோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டாக பதில் கொடுக்கணும் தானே, ஆமாவா இல்லையான்னு. ஸோ ஷோ அப்படின்னா யா கண்டிப்பாக கொண்டு வரேன் என்பது அர்த்தம். ஷோன்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது கேட்குறாங்க, வுட் யூ லைக் எனிதிங் எல்ஸ்? வேற எதுவும் வேணுமா அப்படின்னு கேட்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி வுட் யூ லைக் அன் appetizer, அதாவது சாப்பிட்றதுக்கு appetizer அப்படின்னு சொன்னா உணவு, என்ன சாப்பிட்றீங்க, சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது விஷயம். ஸோ ரெண்டும் வரலாம். ஸோ ரெண்டையுமே நீங்க அடுத்ததாக எழுதலாம். Conversation, you're free to use the appropriate phrases. So what can you say? You can say, may I get an order of barbecue wings, right? All right. இப்போ இதுக்கு அடுத்த டயலாக் எதுவாக இருக்கலாம்? வுட் யூ லைக் அன் appetizerன்றதுக்கு ஒரு கொஸ்டினாக கூட இருக்கலாம். அதாவது என்னால இது எடுத்துக்கொள்ள முடியுமா, இது கிடைக்குமா என்றதை எப்படி கேட்கலாம்? மே ஐ கெட் அன் ஆர்டர் ஆஃப் barbecue wings? அதாவது barbecue wings ஆர்டரை நீங்க எடுத்துக்கொள்றீங்களா, எனக்கு barbecue wings கிடைக்குமா என்பது தான். ஏன்னா சில நேரங்கள்ல இருக்கலாம், சில நேரங்கள் அந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல இல்லாம இருக்கலாம், இல்ல அந்த டைமுக்கு கொடுக்க முடியாம இருக்கலாம். ஸோ அதனால மே ஐ கெட் அன் ஆர்டர் ஆஃப் barbecue wings அதான் கொஸ்டினா கேட்கிறோம். இது எடுக்கலாமா? மே ஐ கெட். அடுத்தது வேட்ட கேட்கலாம், எனிதிங் எல்ஸ்? வேற எது? அப்படி இல்லாட்டி இப்படியும் கேட்கலாம், ஷுவர். வுட் யூ லைக் எனிதிங் எல்ஸ்?
கண்டிப்பா. அதாவது இருக்கு, செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொன்னா எஸ். கண்டிப்பா. வேற என்ன வேணும்? வேற எதுவும் வேணுமா? Would you like anything else? வேற எதுவும் எடுக்க விரும்புறீங்களா? Sure. Would you like anything else, right? Now, if not, if you use this one, sure, would you like anything else? May I get an order of barbecue wings? You can say, of course, right? Of course. Anything else along with it? Oh, okay, you can say, of course, anything else? Or you can say, of course, anything else along with it, right? Then you can say, that'll be fine for now, thank you, right? So here you go. ஸோ ஒண்ணுமே இல்ல, ஓகே என்று சொன்னா நீங்க என்ன சொல்லுவலாம்? That will be fine for now. Thank you. That will be fine for now. இப்போதைக்கு இது காணும். Thank you. நன்றி. Let's have a look at the conversation. May I get you anything to drink? Yes, please. May I get a glass of lemonade? Sure. Would you like anything else? Or you can say, would you like an appetizer? May I get an order of barbecue wings? Of course. Anything else? Sure. Would you like anything else? That'll be fine for now. Thank you. Right? So here you could have a look at the different ways of answering. Right? Now, the same way, let us have a look at some of the useful phrases when we order food as well as when we take an order. Alright. So இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, may I get you anything? May I? Yes, please. ஆம் தயவாக. Would you like anything else? வேற எதுவும் விரும்புறீங்களா? இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நாங்க அதை அழகாக பொலைட்டாக கேட்கறதுக்கு யூஸ் பண்றோம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இது வெரி பேசிக். அதாவது இது பிகினர் லெவல்ன்றதால நான் உங்களுக்கு அட்வான்ஸ்ட் லெவல் ஃப்ரேசஸ் சென்டென்சஸ் சொல்லல. நீங்க ஈஸியா பிராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய பேசக்கூடிய சில பேசிக்கான ஃப்ரேசஸ் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நீங்க ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல போய் ஒரு ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பேசிக் ஃப்ரேசஸ் யூஸ் பண்ணி கேட்கலாம். ஸோ அது ஈஸியாகவும் இருக்கும், அதே மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளா விளங்கக்கூடிய மாதிரியும் இருக்கும். Right. Moving on, it's your turn. அடுத்து நீங்க என்ன செய்ய போறீங்கன்னு சொன்னா your turn. நீங்க தனியா ஒரு கான்வர்சேஷன் எழுத போறீங்க. இப்போ நாங்க இது வரைக்கும் பார்த்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாத்துலயுமே நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரேசஸ், அதாவது ஒரு ஃபுட் ஆர்டரிங் கான்வர்சேஷனுக்கு தேவையான ஃப்ரேசஸ் முக்கியமானதுகள் பார்த்தோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மே ஐ கெட் யூ, எஸ் ப்ளீஸ், வுட் யூ லைக், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பார்த்தோம். இந்த ஃப்ரேசஸ், அதாவது நாங்க அண்டர்லைன் பண்ண எல்லா ஃப்ரேசஸையும் யூஸ் பண்ணி நீங்க ஒரு கான்வர்சேஷன் எழுத போறீங்க நீங்களாகவே. ரைட்? அப்படி நீங்க இப்ப இருந்து பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் உங்களால தானாக கிரியேட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு கான்வர்சேஷன்ஸ் பேசக்கூடிய கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். Can I? Let's start. Can I get you something to drink? Yes, please. May I have a glass of lemonade? Okay? Alright.
ஸோ இதில் நான் சில எக்ஸாம்பிள் டயலாக்ஸ், அதாவது ஒரு கான்வர்சேஷன், ஃபுட் ஆர்டரிங் கான்வர்சேஷன், ரிப்பீட் ஆல்ரைட். ஸோ இதில் நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபுட் ஆர்டரிங் கான்வர்சேஷன்ஸ் எழுதியிருக்கிறேன். அதாவது இது வரைக்கும் நாங்கள் படித்த அந்த இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரேசஸ், இந்த அண்டர்லைன் ஃப்ரேசஸை வைத்து நான் ஒரு கான்வர்சேஷன் எழுதியிருக்கிறேன். Can I get you something to drink? Yes, please. May I have a glass of lemonade? Of course. Waiter is going to respond, of course. Would you like? To order something to eat? Oh, sorry, this should be a question mark, right? Can I get you something to drink is a question, right? So that should be a question mark there. So the customer is going to respond and say, I'd like to have I'd like to have pasta with chicken, please. And then what can the waiter say? Sure. Anything else? The customer can answer and say, no, thank you. That is all for now. Would you like to order something to eat? I'd like to have pasta with chicken, please. Sure. Anything else? No, thank you. That is all for now. All right. So idhula pathinganna, can I get? Yes, please. May I have? I'd like to have. No, thank you. Sure. Anything else? இந்த மாதிரி phrases நாங்க எப்படி யூஸ் பண்ணி ஒரு கான்வர்சேஷன் எழுதுறது அப்படின்னு சொல்லி ஆல்ரெடி படித்தோம். இதுலயும் நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கிறேன். ஆல்ரைட். இந்த ஃப்ரேசஸை இப்போ எப்படி சொல்றது அழகா, அதற்கேற்ற அந்த எக்ஸ்பிரஷனோட இன்டனேஷன், அதாவது அந்த ஏற்றரக்கம் நான் முதல் சொன்னேன், அதோட சேர்த்து எப்படி சொல்றது என்றதையும் நீங்க கவனமா பார்த்துக்கொள்ள வேணும். அந்த சரியான இன்டனேஷனோட சரியான எக்ஸ்பிரஷனோட சொல்லும் போதுதான் சரியான மீனிங்கும் அழகா வரும். Alright, so let's have a look at it again. Can I get you something to drink? Yes, please. May I have a glass of lemonade? Of course. Would you like to order something to eat? I'd like to have pasta with chicken, please. Sure. Anything else? No, thank you. That's all for now, right? So if you go back. ஆல்ரைட். அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம், நாங்க இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்த டயலாக்ஸ், அதாவது கான்வர்சேஷன்ஸ் எல்லாத்துலயுமே appetizer வேர்ட் தான் இருந்தது. appetizer சொன்னா நீங்க என்ன சாப்பிட விரும்புறீங்க என்பது. பட் அதுக்கு பதிலா நான் இதுல would you like to order something to eat அப்படின்னு கொடுத்திருக்கேன். ஸோ சாப்பிடுறதுக்கு eat. So you can use both appetizer or eat, anything you can use. Alright. So if you go back to the other slides, அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நாங்க பார்த்த கான்வர்சேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அதே ஸ்ட்ரக்சர் தான் இதுல யூஸ் பண்ணி இருக்கிறது. சேம் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் சேம் phrases also. Most of them are same phrases. இப்போ இதுல question tags, punctuations அதுகளையும் நீங்க சரியா யூஸ் பண்ணணும். இப்போ இதுல வந்து can I get you something to drink ஒரு question. ஸோ அதுல question mark. அதே மாதிரி அடுத்ததும் ஒரு question தான். Yes, please. May I have a glass of lemonade? So அதுவும் ஒரு question. So அதுலயும் ஒரு question mark நாங்க எழுத வேணும். So அந்த question tagsஐயும் இந்த மாதிரி டயலாக் ஃபார்ம்ஸ்ல அதே மாதிரி ஃபுல் ஸ்டாப் வர வேண்டியிருந்தா அந்த மாதிரி பங்க்சுவேஷன்ஸையும் மறந்துடக்கூடாது. மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுட் ஆர்டரிங் கான்வர்சேஷன்ல கண்டிப்பா question tags வரும். Right. So here is another one for you
that is like a little sample answer again. Alright. Ordering a meal. இது ஒரு நியூ கான்வர்சேஷன் நான் உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறேன். ஆர்டரிங் மீல் பற்றின ஒரு கான்வர்சேஷன் தான். பட் இது வரைக்கும் நாங்க பார்த்ததுல இருந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக, அதாவது கொஞ்சம் கஷ்டமாக, a bit more challenging ஆன ஒரு கான்வர்சேஷன் இது. பட் இது வரைக்கும் நாங்க பார்த்தது எல்லாமே சேம் ஸ்ட்ரக்சர் தானே, ஒரே ஸ்ட்ரக்சர். இது கொஞ்சம் சில ஃப்ரேசஸ் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி சில டிஃபரன்சஸ் இருக்கும். ஆல்ரைட். ஸோ நாங்க இப்ப இந்த கான்வர்சேஷன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம். So, for the ones who have practiced that well, a bit more challenging, answer I have put up here. Hello, I'll be your waiter today. Can I start you off with something to drink? Yes, I'll have iced Milo, please. And I'll have Coke. So here you have two customers. You have John and Mary. Okay. Are you ready to order or do you need a few minutes? I think we're ready. I'll have the chicken and sweet corn soup to start and pasta. And I'll just have a burger. Alright. So இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா waiter with two customers. இது வரைக்கும் நாங்க பார்த்தது waiter customer ஸ்ட்ரக்சர். இதுல வந்து ரெண்டு கஸ்டமர் இருக்காங்க. எல்லா டைம்லயும் ஒரு கஸ்டமர் தான் இருப்பாங்கன்ற இல்லையே. So how does the waiter introduce himself? With the greetings. Remember we did greetings, right? Hello, I'll be your waiter today. And also இதுல ஸ்டார்ட் பண்றார் waiter with a greeting. நாங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் greeting அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி. hello என்று greet பண்றார். hello, I'll be your waiter today. இன்னைக்கு நான் தான் உங்களுடைய waiter. Can I start you off with something to drink? Can I start you off with something to drink? குடிப்பானம் ஒன்றோட ஸ்டார்ட் பண்றீங்களா? அதாவது நீங்க சாப்பிட முதல் மீல் எடுக்க முதல் ஏதாவது ஒரு விஷயம் குடிச்சிட்டு ட்ரிங்க் கொண்டு எடுத்துட்டு நீங்க சாப்பிடுறீங்களான்றதான். Can I start you off with something to drink? ஏதாவது குடிப்பானம் ஒன்றுடன் ஸ்டார்ட் பண்றீங்களா, ஆரம்பிக்கிறீங்களா? Yes, I'll have iced Milo, please. Yes, I'll have iced Milo, please. And I'll have Coke. So ஒருத்தர் சொல்றார், yes, ஆமா, I'll have iced Milo. நான் iced Milo ஒன்று எடுக்கிறேன், please. courtesy word வந்து please. அடுத்தவங்க சொல்றாங்க, and I'll have Coke. நான் and அண்டா இதோட சேர்த்து நான் ஒரு கோக் எடுக்கிறேன். Are you ready to order? Or do you need a few minutes? Wait சொல்றார். Okay, are you ready to order or do you need a few minutes? நீங்க இப்பவே ஆர்டர் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறீங்களா? அதாவது கன்ஃபர்ம்டா உங்களோட ஆர்டர், இல்லாட்டி உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மினிட்ஸ், இன்னும் கொஞ்சம் நிமிடங்கள், அதாவது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தேவை. I think we are ready. I'll have the chicken and sweet corn soup to start and pasta. I think we are ready. இல்ல, நான் நினைக்கிறேன் நாங்க ரெடி. I'll have the chicken and sweet corn soup to start and pasta. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து சிக்கன் அண்ட் ஸ்வீட் கார்ன் சூப்பும் பேஸ்டாவும் எடுக்கிறேன். ஐ வில் ஸ்டார்ட் வித் தட். நான் அதோட ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் ஐட் லைக் டு ஹேவ் என்று தான் இது வரைக்கும் பார்த்தோம். ஐட் லைக் டு ஹேவ் என்பதற்கு பதிலாக ஐல் ஹேவ் என்றதையும் நாங்கள் பாவிக்கலாம். ரைட்? ஐ வுட் லைக் டு ஆர்டர், ஐட் லைக் டு ஆர்டர், ஐ வுட் லைக் டு ஹேவ், ஐட் லைக் டு ஹேவ். ரைட்? இதற்கு பதிலாக we can also say I'll have. And I'll have a burger. So here you have learned that phrase I'll just have a burger. Right. அடுத்தது, so the next person is saying and I'll just have a burger. So அடுத்தால் சொல்ற நான் ஒரு burger மட்டும் எடுத்துக்கொள்றேன். Let us practice the conversation one more time with intonation. Hello, I'll be your waiter today. Can I start you off with something to drink? Yes, I'll have iced Milo, please. And I'll have a Coke. Okay. Are you ready to order or do you need a few minutes? I think we're ready. I'll have the chicken and sweet corn soup to start and pasta. And I'll just have a burger. Right? So you can go on with the conversation. Alright. So இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் கான்வர்சேஷன் இது வரைக்கும் நாங்கள் பார்த்ததுல இருந்து. அதாவது ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க. அதே மாதிரி சில ஃப்ரேசஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருந்தது. அதே மாதிரி ஓரளவு ஷார்ட் கான்வர்சேஷன். நீங்க இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். அதாவது ஆல்ரைட், தேங்க்யூ ஃபார் கமிங், பாய், அந்த மாதிரி விஷயங்களோட நீங்க அதை இன்னும் கொஞ்சம் ஹேவ் அ குட் டே இந்த மாதிரி ஃப்ரேசஸ் ஆட் பண்ணி நீங்க அதை இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். But I'm just going to keep it short from there. But please, if you want to develop it, you can develop it till the end, and you can say thank you for coming and see you sometime later. You can go to that extent of finishing the conversation. Alright. All right, so we have
done a lot in this lesson of speaking. So what was our lesson topic? Food and drinks. எனிவேஸ் ஸோ இன்னைக்கு நாங்கள் என்ன படித்தோம்? ஃபுட் அண்ட் ட்ரிங்க்ஸ். இந்த ஃபுட் அண்ட் ட்ரிங்க்ஸில் ஃபர்ஸ்ட்டாக நாங்கள் 3 கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோம். இந்த 3 கொஸ்டின்ஸுக்குமான ஆன்சர் பண்ணிட்டு அதை நாங்கள் அடுத்தடுத்த டெவலப் பண்ணி ஒரு கான்வர்சேஷன் எப்படி இருக்கும், அதாவது ஒரு வெயிட்டர் அண்ட் ஒரு கஸ்டமருக்கான கான்வர்சேஷன் எப்படி இருக்கும் என்பதையும் நாங்கள் பார்த்தோம். ரைட். ஸோ இதே மாதிரி நீங்களும் கான்வர்சேஷன்ஸ் எழுதுங்க, அதே மாதிரி பேசுங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்டோட இல்லை ஒரு ஃபேமிலி மெம்பரோட. இந்த மாதிரி கான்வர்சேஷன்ஸை நீங்கள் பேசுங்க. யூ நீட் டு ஸ்பீக் with others and through that you can get a good practice of how to speak. அதன் மூலம் என்ன மாதிரி பேசுறது, இந்த வேர்ட்ஸ் phrases யூஸ் பண்ணின்ற ஒரு நல்ல practice உங்களுக்கு கிடைக்கும். So that brings us to the end of the speaking lesson, food and drinks.